Philippines. While his opponents, rather. His opponent is a former Eastern Visayas Regional Athletic Association Met player representing Team Pambuhan, Jason Lola. Tay kaya Red corner. lahat yung namasan yun. Di ba siya Tagalang si Yukot pagbuhi sa kanya ho. Sino? Yukot Tagalang pagbuhi sa Kala Oliver paigaw pikahi. Tangag dua nga otro. Sorry, ugi patok ko. Kaya kumaya parang ka. Di ba siya? Ano mo pinta? Hey. Hey, galaw-galaw no. Okay. Maulay na gabi Silvino Ramos. Tagatasin makusog na palakpakan natin. Second round squad main event. Okay. Jason, ay pag pinangging nila, dipinsa. The double main event of tonight's boxing. This matchup is a 4 round of 3.5 minutes. Okay, let's find out. Wow, iba ang Jason, kalma la Jason. Kalma la Jason ha, kalma. Like a professional boxer. They have previous records. May mga records na sila dati pa man. Kalma la Jason ha. Jason, timing nila yung pag-change position kay maigo ka. Okay. Mukhang si Bro nagiging aggressive. Ay pag-init ha, kalma la. Kitinamingan ka la sa Jason. May advantage si El Tegre kasi medyo mataas siya ng konti. Jason, kitinamingan ka la si Ton. Pero, Budiga Jason, budiga. grabe yung attack ni Bro. Kalma la, kalma. Like a chopper. Kalma la Jason, pag-init ha. Ibaro pagsuntok budiga. There are so many directions ang iyang punch. Oh, good punches. For the good punches. Oh, that was a good way. What a punch. A light punch spread from Bro. Backward. That was super from El Tegre. El Tegre has a great job. Budiga Jason, budiga. Jason, budiga Jason. Kalma la, ay pag-init. Papamalas itong si Mr. Jason Luna. Jason ha, kaya counter Jason. Ay pag-init. So, may timing si El Tegre Erico. Iba na partner yung He has the secret power. Ayun. Ay, baga na. Jason, baga na. Ay pag-init Jason ha, ay pag-init. Sabi ng Kalma la, kalma. Baga na mata. Dito na sa'yo. Right upper up. Ito na. Sige, Jason. good punch. Sige. Si uppercut. Magaling yung uppercut ni Bro. Yakap lang, yakap. Yakap. One. Stop. Yakap ako nito. Represent our first round for this match up.